হ্যালো বন্ধুরা, আমি আজ নিয়ে এসেছি নিউট্রি গ্লো গোল্ড কেশর ফেশিয়াল কিট। এটা আমি অ্যামাজন থেকে অর্ডার করেছি। এটাতে সিম্পল 6টা স্টেপ আছে। স্টেপ 1, ডিপ ক্লিনজার। এটা 2 থেকে 3 মিনিট লাইটলি ম্যাসাজ করতে হবে স্কিনে সার্কুলার মুভমেন্টগুলিতে। দেন কটনের মাধ্যমে মুছে ফেলতে হবে। স্টেপ 2, এক্সফোলিয়েটিং স্ক্রাব। এটা স্কিনে হোয়াইট হেড ব্ল্যাক হেড রিমুভ করে। পাঁচ থেকে 8 মিনিট এটা স্কিনে ম্যাসাজ করতে হবে, তারপর প্লেন জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। স্টেপ 3, নারিশিং জেল। এটা স্কিনে 8 থেকে 10 মিনিট ম্যাসাজ করতে হবে। দেন প্লেন ওয়াটার দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। স্টেপ 4, হোয়াইটনিং ক্রিম। তার সাথে আমি 2 থেকে 3 ফোঁটা সিরাম ইউজ করছি এবং এটি 12 থেকে 15 মিনিট স্কিনে অ্যাবজর্ব হওয়া না পর্যন্ত ম্যাসাজ করতে হবে।